We can sit in a comfortable meditation posture. Mời quý vị về tư thế ngồi thiền thoải mái. We can erect the back, cast the side down. We can fix our sight at a spot in front of us. Ta dựng thẳng lưng, mắt cúi nhìn xuống. Ta có thể nhìn vào một điểm ở phía trước. We can move our side back and forth as is comfortable, but not to the sides. Ta có thể hướng mắt nhìn lên cái điểm này ở phía trên hoặc phía dưới, nhưng ta không hướng mắt liếc sang hai bên. And we can make the first determination in our minds voicelessly. From now on for 15 minutes, I will meditate on muscles without any movement. Ta có sự quyết tâm lần đầu tiên thầm lặng trong tâm. Từ nay, trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. From now on for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay, trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. From now on for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay, trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. And with that determination, we can gently, lovingly notice the flat piece of flesh at the top of the head. We allow it to be heavy and changing. Với sự quyết tâm ấy, ta hướng tâm quan sát phần thịt nơi đỉnh đầu, ta cho phép nó được nặng và luôn biến đổi. And we continue in this manner to the forehead. Cùng cách ấy, ta tiếp tục với phần trán, Eyes, mắt, nose, mũi, lips, môi, chin, cằm, cheeks, má, ears, tai, back of the head, đằng sau đầu. and we allow all of the muscles and flesh throughout the head to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi đầu được nặng và luôn biến đổi. And we continue to the neck, Ta tiếp tục với phần cổ, shoulders, vai, arms, cánh tay trên, elbows, khuỷu tay, forearms, cánh tay dưới, wrists, cổ tay, palms, lòng bàn tay, fingers, các ngón tay, tips of fingers, đầu các ngón tay, chest, ngực, abdomen, bụng, back, lưng. and we allow all of the muscles and flesh throughout the upper part of the body to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi thân trên được nặng và luôn biến đổi.
And we continue to the buttocks, Ta tiếp tục với phần mông, thighs, đùi, knees, đầu gối, soles, bắp chân, lòng bàn chân, calves, bắp chân, heels, gót chân, soles, lòng bàn chân, toes, các ngón chân, tips of toes, đầu các ngón chân. and we allow all of the muscles and flesh throughout the body to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi toàn thân được nặng và luôn biến đổi. And we can consider that the muscles and flesh actually hang from the bones. Và ta có thể xem xét, thực ra những phần cơ và thịt nó treo nơi xương. And we can consider the other parts of the body as impermanent and unreliable as well. Ta có thể xem xét những phần khác nơi thân cũng vô thường và không đáng tin cậy. Such as the heart, lungs, liver, intestines, bones, skin, saliva, sweat, blood, and so on. Chẳng hạn như tim, phổi, gan, ruột, xương, da, nước bọt, mồ hôi, máu, vân vân. In terms of impermanence and unreliability, all of the parts of this body are exactly the same. Về khía cạnh vô thường và không đáng tin cậy, tất cả các bộ phận nơi thân đều giống nhau. And we can now consider the mind and see if there are any thoughts. Bây giờ ta có thể quan sát tâm và xem liệu có những suy nghĩ hay không. We do not push away our thoughts immediately. Instead, we are curious about the reasons, the conditions that made these thoughts arise. Ta không gạt ngay những suy nghĩ ấy đi, thay vào đó ta tò mò xem xét đâu là những nguyên nhân của những suy nghĩ ấy khởi sinh.
When we have accepted impermanence and unreliability in the body and the mind, we may have achieved peace. Khi đã chấp nhận được sự vô thường và không đáng tin cậy của thân và tâm, ta có thể có được sự bình an. So we can observe that peace curiously and try to remember it for a long time. Hãy quan sát sự bình an ấy một cách tò mò và cố nhớ nó trong một thời gian dài. When we are established in peace, we can share it with others. Khi đã an trú trong sự bình an, ta có thể chia sẻ với những chúng sinh khác. And we can start with all beings in our room. We don't force, we don't expect anything. We just allow them to enjoy at least as much peace as we are enjoying ourselves now. Ta có thể bắt đầu với căn phòng ta đang ngồi. Ta không ép buộc, ta cũng không mong cầu. Ta chỉ cho phép tất cả những chúng sinh được hưởng sự bình an ít nhất như ta đang có. And we can gradually expand our thoughts of loving kindness. Ta dần dần mở rộng tâm từ. May all beings in this building be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong tòa nhà này được bình an. May all beings in this city or village be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong ngôi làng hay thành phố này được bình an. May all beings in this country be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên đất nước này được bình an. May all beings on this continent be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên lục địa này được bình an.
May all beings on this planet be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên hành tinh này được bình an. May all beings, including me, be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh, bao gồm cả tôi, được bình an. May all beings, including me, be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh, bao gồm cả tôi, được bình an. Now, because the time for this sitting is finished, we will make the last determination in our minds voicelessly. Bây giờ thời tiền chung đã hết, ta có sự quyết tâm lần cuối thầm lặng trong tâm. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. And with that determination, we can slowly, mindfully change the way of our sitting. Với sự quyết tâm ấy, ta từ từ thay đổi tư thế ngồi trong chánh niệm. And we can take one more minute to enjoy the peace we gained in meditation. Hãy dành ra thêm 1 phút để tận hưởng sự bình an mà ta có được qua thời thiền. Bhante, could you teach us Dhamma?
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. So today I will be talking about abusive speech. Hôm nay tôi sẽ trao đổi về lời nói ác ngữ. So the Buddha, when there was a time when monks who did not follow rules during the Buddha's time, these monks, they did not follow rules, and they were angry with the monks who were following rules. So they used abusive speech against those monks. Ở thời Đức Phật thì có một số vị tỳ khưu không tuân theo, không giữ giới, và những cái vị tỳ khưu mà giữ giới thì họ rất là tức giận, nên họ đã nói những cái lời ác ngữ với những vị không giữ giới. So the Buddha called these monks and he rebuked them. He explained to them that they should not use abusive speech. Đức Phật gọi những vị này lại và giải thích rằng mình không nên dùng những lời ác ngữ. So it seems that abusive speech is related only to humans. That, for example, in the Czech Republic, people like to use abusive speech for things and for events and for temperature and basically for everything at all. So abusive speech in the Buddha's teachings, however, seems to be related only to living beings, not to non-living beings. Có vẻ như là theo những cái lời Phật dạy thì cái phần ác ngữ này là chỉ áp dụng đối với con người và những cái chúng sinh đang sống thôi, chứ không phải là áp dụng với những thứ mà không phải là chúng sinh. Trong khi ở Séc thì người ta có thể nói lời ác ngữ cả với những đồ vật, rồi nhiệt độ, rồi những sự kiện, vân vân. Here, non-living beings, I mean non-living things. Of course, it is not okay to use abusive speech even when the person has passed away. Cái non-living đó là chúng sinh vô tình đó chị. Đối với các chúng sinh vô tình, thì ở đây ý của tôi là tất nhiên là nếu như mà mình nói những cái lời ác ngữ với một người đã chết rồi thì cũng không được. So the Buddha explained a story from his past life to the monks to understand. Và Phật đã kể một câu chuyện tiền kiếp của mình để giúp các vị tỳ khưu hiểu rõ. So at one point, the Buddha was a bull in his previous life. Trong một thời tiền kiếp thì Đức Phật là một con bò. And he was a very strong bull, and the owner of the bull was very proud and very confident about his bull. Và con bò này thì rất là khỏe, nên là cái người chủ thì rất tự hào và hãnh diện về con bò. So the owner, now I need to check whether it's 100 or 1000. This story is mentioned in Vinaya Pitaka, in the second book of Vinaya Pitaka called Pācittiya-pāli. And I think it's the second rule mentioned, explained in this book. Có vẻ là câu chuyện này thì được ghi trong tạng luật ở cuốn sách thứ 2, và đây là cái điều luật thứ 2 của cuốn sách. Cuốn sách đây là gì hả Nhung? Tiếng Pali. Em không nghe được cái tiếng đó. Can you repeat the name of the book? Pācittiya-pāli. Chịu. Tên cuốn sách là Pācittiya-pāli. Pācittiya.
Thôi để từ từ để trả sao em không nhớ. So 100. So the owner he made a bet. He made a bet with a merchant, saying my bull will drag 100 carts, and if he drags 100 carts, you give me 1,000 pieces of money, and if he doesn't, then I will give you 1,000 pieces of money. Và thế là cái người chủ thì đánh cược với một vị thương lái rằng là con bò của tôi nó có thể kéo được 100 cỗ xe ngựa. Nếu mà con bò mà kéo được thì ông mất tôi 100 đồng tiền, 1.000 đồng tiền. Còn nếu mà nó mà không kéo được thì tôi lại mất cho ông 1.000 đồng tiền. And so the owner of this powerful bull, the Buddha to be, so the owner, who was not the Buddha to be, it was the bull who was the Buddha to be. So the owner, he prepared all the carts, and when everything was ready, he sat on that bull and he started to command the bull to drag the carts. Mình lưu ý là cái người chủ không phải là tiền thân Đức Phật nữa, con bò mới là tiền thân của Đức Phật. Thì người chủ này sắp xếp 100 cỗ xe rồi sau đó thì buộc vào con bò và ra lệnh cho con bò là kéo đi. So as he was commanding the bull, he used abusive words. And that word here is not properly, doesn't seem to be properly translated, or I cannot find the proper translation here, but it means something like a stupid animal. So he would command the bull, go stupid animal, drag stupid animal. Và cái lời ra lệnh này thì là cái ác ngữ, có vẻ là bản dịch thì cũng không đúng lắm, nhưng có vẻ như là ông ta đã nói là hãy đi đi con vật ngu ngốc, hãy kéo đi con vật ngu ngốc. So whatever that word exactly means, that's so weird. Oh yes, I was right. Stupid idiot. Drag idiot. Go idiot, drag idiot. So this is how the merchant was commanding the Buddha to be, who was bull at that life. And as he was commanding the bull like this, the bull stood and did not move at all. Và ông ta cứ nói là đi đi đồ ngu, kéo đi đồ ngu, cứ ra lệnh như vậy, và con bò tức là tiền thân của Đức Phật thì đứng lại không kéo. And so the owner of the bull lost the bet, and he had to give 1,000 pieces of gold to the merchant. Và thế là cái người chủ đã thua cuộc, và người chủ mất cho vị thương lái 1.000 đồng tiền vàng. And so the owner of the bull was so sad. He was extremely sad about that. Người chủ rất là buồn về việc này. So the bull could speak human language, and the bull asked the owner, "What's going on? Why is he sad?"
Nhưng mà con bò thì nói được tiếng người và con bò hỏi người chủ là tại sao, có chuyện gì vậy? And he said, well, dear friend, I lost 1,000 pieces of money. Và người chủ trả lời là ôi bạn thân mến ơi, tôi đã mất 1.000 đồng tiền vàng rồi. And the bull said, but why did you, Brahmin, how to say that, order, how did you command someone who is not an idiot by calling him an idiot? Go, you Brahmin, and make a bet with the merchant for 2,000 pieces of money, saying, I'm translating directly from Pali, so it's not continuous. My bull will drag the extreme load of 100 carts. Thì con bảo là tại sao mà ông lại ra lệnh cho một người không ngu ngốc là đi đồ ngu? Tại sao ông không nói là hãy đi người Bà La Môn ơi? Ở đây là người thông thái và bây giờ ông có thể đánh cược lại 2.000 đồng tiền vàng với tên thương lái, đó là con bò của tôi có thể kéo được một khối lượng kinh khủng là 100 cỗ xe. And do not call me, who is not an idiot, by the word idiot. Và đừng có gọi ta là đồ ngu, vì ta không phải là kẻ ngu. So then the Brahmin made the bet for 2,000 pieces of money, saying, my bull, my powerful bull, will drag the extreme load of 100 carts. And then the Brahmin, he how do you say that? He harnessed the bull to the 100 carts, and he says, go. In Burmese, they translated "my dear son," but I would say that it's exactly mean good friend. So go, my good son, drag my good son. Cái người Bà La Môn là cái người chủ của con bò ạ. Người chủ con bò là người Bà La Môn này thì đến gặp lại thương lái và cá cược như vậy, rồi thì ông ta buộc 100 cỗ xe vào con bò, và lần này thì ông ta nói theo bản dịch tiếng Miến thì là hãy đi con trai của ta, nhưng mà sư thì nghĩ là cái cách hiểu ở đây là hãy đi người bạn thân của tôi. And then the bull dragged 100 carts, and the merchant and the Brahmin won the bet. Và này thì con bò kéo được 100 cỗ xe đi thật, và người Bà La Môn đã thắng cái cược này. So the Buddha explains then that even at that time, as he was a bull, he didn't like to be abused. So how come that someone who's a monk or a human would like to be abused? Và rồi Phật giải thích là ngay cả khi còn là một con bò thì ta cũng không thích những cái lời ác ngữ không? Thế thì làm sao mà những vị tỳ khưu hoặc là một con người có thể thích được? That's right. So we never abuse other people. We never use abusive speech. Vì thế ta không bao giờ nói lời ác ngữ với ai, không bao giờ nói những lời ác ngữ.
So I would divide the Vinaya rules related to abusive speech into three kinds. Tôi muốn chia cái phần giới luật mà có liên quan đến ác ngữ thành 3 loại. One, where you use a word that is simply not true because of anger. Một là bạn dùng những cái từ mà nó không đúng bởi vì là bạn đang sân giận. For example, the other one is not an idiot, but you use the word idiot. Or the other one is not, for example, a leper, but you use the word leper. You know leper? Leper that's the disease where the people scratch their hands Yes, and even I put know. them to fire Yes. so that Yes. it's not so itchy. Yes. When the people call others by things that are simply not true, because either to abuse them or to mock them. So saying another person is not a professor, but they call him a professor just to mock them. Và chẳng hạn như tức là khi mà dùng một từ không đúng bởi vì là mình đang tức giận về người đó, ví dụ như nó gọi một người là đồ ngu ngốc hoặc là thằng cùi, thằng hủi, thằng ghẻ, thì mặc dù điều nó không đúng nhưng ta nói bởi vì là ta đang sân giận. Như vậy là cái lời ác ngữ thì có thể là ta dùng những cái lời không đúng này để mà sỉ nhục ai đó, để mà chế giễu ai đó. Ví dụ như kể cả mình nói gọi ai là giáo sư mặc dù họ không phải là giáo sư, nhưng mà nói với cái giọng chế giễu đó, thì cũng là tính như thế. Another kind is when it is true, but out of anger they remind it to the other person. So let's say the other person indeed is an idiot, or they indeed are a leper, or they indeed are a professor. And they, by anger, they say, oh, you see, you are the leper. Or you see, you are the professor. Showing them by anger misusing the situation of the other person to blame them. But a professor isn't really a blame. Yeah, it can be actually used. For example, when it will depend on what is the interpretation. But let's say if you take a professor, for example, as a professor, it's one of also mentioned in the scriptures. So, for example, if you take a professor, so that would be someone who's more about knowledge rather than about practice. So if you believe it like that, then you would say, oh, you are the professor, you cannot do things. You cannot make things properly. Hoặc là có những cái điều mặc dù nó đúng nhưng mà vì sân giận nên là ta đã nhắc lại điều đó. Ví dụ như người ấy ngu thật hoặc người ấy cùi ghẻ thật. Nhưng mà trong cơn sân giận thì ta đã nói mày thấy chưa, mày đúng là thằng ngu, mày đúng là thằng cùi ghẻ. Hoặc là thậm chí là mình có thể nhắc lại cái chuyện là họ là giáo sư nhưng mà với một cách cái dùng lệch lạc. Bởi vì cái từ giáo sư ở đây, sư có giải thích ở trong kinh điển, đôi khi thì nó lại để ám chỉ là một cái người có rất là nhiều kiến thức trên lý thuyết nhưng lại không có cái kiến thức thực hành. Tức là mình có thể mang ra để chế giễu mặc dù họ là giáo sư thật. And the third kind is the mildest, and also the offense is the smallest. It's actually the smallest offense of all Vinaya, smallest offense kind. And that's when you say it as a joke. Oh, look at that. We are both professors. Ha ha ha. Or, oh, look at that. We are both stupid like this. Ha ha ha. So saying it as a joke, then that is the smallest offense, but still it is an offense. So it should not be done. Và cái thứ ba là một cái cấp độ nhẹ nhất của lời ác ngữ mà đây có thể hiểu là một cái tội nhẹ nhất trong tạng luật, thì đó là nói đùa. Ví dụ như là ô chúng ta đều là những giáo sư ha ha, hoặc chúng ta đều là những kẻ ngu ngốc ha ha. Thì đây là một cái lỗi rất nhỏ thôi, nhưng mà nó vẫn là lỗi và không nên được thực hiện. These are of course rules for monks. So this actually abusive speech is not mentioned in the 5 precepts at all, but it is mentioned in the Eightfold Noble Path. So it is good to follow at least the basic kind, preferably at least the first, or at least or ideally the first and the second kind, if you want to progress on your path.
Ta lưu ý là đây là những cái điều luật cho các vị tỳ khưu thôi, chứ thậm chí là cái điều về ác ngữ này nó còn không được bao gồm cả trong năm giới, thế nhưng nó lại có ở trong bát chánh đạo, cho nên tốt nhất là ta hãy tuân theo cái điều kiện căn bản. Có thể là ta tuân theo cái điểm đầu tiên, tức là không nói sai vì tức giận ấy. Hoặc là lý tưởng nhất là làm được cả điều đầu tiên lẫn điều thứ hai. All right. So then I think that's all for abusive speech. In order to, oh, I see, there's an exception. That's the point. You would be missing the most important, funny part of all of this. So there is an exception when you can actually use abusive speech. Xin nữa thì lỡ mất một cái phần buồn vui nhất đây. Có một cái ngoại lệ, mình có thể dùng được những lời ác ngữ, có một ngoại lệ. And that is when you use the abusive speech so that you reprimand. Do you know the word reprimand? So that you teach, train. You know, reprimand is like scold. Not at all. Reprimand means show another person's mistake so that they do not make it again. Đó là khi mà mình khiển trách một ai đó để mà họ không mắc lại cái lỗi ấy nữa. So for example, someone comes to your house and they are not enough mindful and they don't look carefully, and they happen to bump into a cup that you have on your cupboard, and the cup falls down and gets broken. Then if you tell them, "Oh, you blind man, can't you be more careful?" then this would not count as abusive speech. Even though he is not blind, and even though you are angry. Chẳng hạn như có một người đi vào nhà bạn nhưng mà họ lại không cẩn thận, họ không có chánh niệm, rồi họ lao vào cái giá bát đĩa và làm rơi một cái cắp xuống đất, làm rơi một cái cốc xuống đất mà vỡ tan, thì mình nói là ôi đồ mù, đi đứng phải cẩn thận, thì cái này cũng không tính là ác ngữ, mặc dù là anh ta không bị mù và mình thì cũng lúc đấy đang tức giận. Okay, so but still I think it is good to have some kind of respect to each other as much as possible. Nhưng tôi thì vẫn nghĩ là mình nên có một cái sự tôn trọng đối với người khác nhiều nhất có thể. All right, so anyone has any question about abusive speech or about anything else? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Today we are not many people, right? Hôm nay không có nhiều người lắm đúng không ạ? Có ai có câu hỏi gì không ạ? Mọi người hỏi đi ạ. Our numbers dwindle. Dân số đang ngày một. Thì... Chị ơi, chị Huệ chị hỏi về người cháu cảm thấy tâm đó kìa. Nó nói này liệt kê lại cho họ mọi người. Many people are confused. Phạm Huệ typed on chat box. Could you kindly explain again the 16 mind state? Somebody. But that's because she couldn't find the video. So yeah, can Nhung please post the link to the video here? Nhưng mà có thể dán lại cái link đó cho mọi người. Nhưng mà cái link đó mọi người kêu mọi người không tìm được đó chị. Nhung có tìm được không? Sư nói là Nhung dán ấy. Nhung thì Nhung không biết. No one can find, including Nhung. Oh really? Yes, I can find in the sutta, but I know the link. Đúng rồi, yes.
Lúc đó You chị cannot find my explanation, but I explained it 2 times already, right? In the December 10-day retreat, and then again. Yeah. nhưng mà cái đấy chị take note rồi đấy. Có cả Yes. note đấy. I say. Let me find Bante because Tịnh Hạnh has a video. Yes. Yes. Mọi người có rồi đó. Cô Hạnh có rồi đó. Để nói Bante đi chị. Yes, Tịnh Hạnh could find it. Nhung ơi, bài đấy chị chép rồi đấy. Nhung gửi cả cái bài đọc cho mọi người đọc đấy. Ok. Rồi em rõ rồi. Yes. Mỗi ngày mình theo kinh nên là mình không có để ý. Okay. Yes, Tịnh Hạnh found it and I think it was mentioned on the 26th of February. Yes, 26th February. That was the previous 10-day retreat, right? That was the last 10 days retreat, but we had also December, and I think I explained the 16 kinds of mind in the December retreat on the 20th of December. Có vẻ là sư đã giải thích cái này 2 lần, ngày 26 tháng 2 và ngày 20 tháng 12 đó. Như cái này con cũng có chép ra đấy, con chép tay lại cái con đánh máy lại cái bài đó rồi đấy. Ai cần thì inbox Nhung để Nhung gửi. So 26 in February, 20 in December. 26 tháng 2. Anh cũng nhớ là Trăng có dịch nhưng mà không hiểu tại sao mọi người lại tìm không thấy nên anh cũng chưa có chat lại ấy. Thôi đại khái là tìm cả cái bản đấy. Chị nhớ bài này chị gõ xuống rồi. Dạ để em tìm cái bản Word nha. Okay. Tinh thần của em là nhớ thuật ngữ trong kinh nên là có là cũng được, không có cũng sao. I actually typed what you said down, so I think you can find the Word version and send everyone. Rồi có ngày 9 rồi chị, em thấy ngày 9 là chị có gõ là để em gửi cho mọi người. Ok, xem qua đi xem chị có gõ sai gì không, có chỗ bài này. Đây đang mở. Ok. Ngày 9. Rồi, cuối buổi edit rồi gửi sau. Ok. Yes, Nhung found both. So you need to find the recording, and then after you get the recording and the people listen to it, they can then ask me specific questions. Yes. Nhung found the clip. Mọi người đầu tiên phải xem cái lại cái recording đó nhá, cái hướng dẫn đó, và nếu mà mọi người còn có câu hỏi gì xem xong không hiểu thì hỏi lại sư nhá, hỏi lại sư thành các câu hỏi cụ thể ấy. All right. Ngày 9 thời hỏi đó. Does anyone have any other question, any specific question for the 16 kinds of mind or anything else? Mọi người đi hỏi đi ạ. I have a question for telling lies, Mente. What about a white lie that doesn't harm anyone? For example, if my boss is always assigning work at weekends, and when I receive the text, I just say, I am away. I'm to the countryside. I don't have my laptop right now, but actually I have my laptop. But so it's not harming anyone. So is it? How would you like it if other people spoke to you like that? What if you asked other people, do you have a laptop, or can you do this work for me? And they would tell you that they don't have the laptop, or that they cannot do that they or yes, that they have done a work although they haven't done. To be honest, if I am unreasonable, if I am assigning tasks out of their duties, then I'm worthy of it. Even for myself, if I'm evil, then I deserve it. I think it's fair. I do so because I think he or she deserves to be. I see. But did you consider the reasons of the person?
I think he or she is just making use of others, so as much as possible. For some people, they don't. They are not happy with little. They're not happy with what is enough. As soon as you would say that this would be okay, it would be very hard for everyone to understand and to assess the situation properly, to know when the other person is worthy, as you say it, or not. You know, what if the other person has a serious reason why they are asking you whether you have a laptop or whether you can do the work? You do not know. Or maybe even if you know, another time, another person who would be following your style would not know. That's the same thing with drinking alcohol. So what's the point? What's the problem in drinking a little bit of wine at the wedding? Probably no real problem, because the person will not lose their mindfulness. They will not have cause any problem. You know, they will not break any of the other four rules because of drinking a few, quarter of glass of wine, or just a sip of wine during the wedding. But it has repercussions. First of all, other people will see this person. Oh, this person is drinking alcohol. And if there are children, and children will always find out when parents drink alcohol, children will then also think, aha, so if parents drink alcohol, we also should do that. So then they drink alcohol, but they will not drink a little bit of wine at wedding. They will drink a lot of alcohol at any time. So that's the problem. As soon as it is allowed to do, to say something, then we need to count on that other people will do it, and much more. Now you always need to flip whenever you are thinking about these things. Always flip them to the other side. What about giving? What if you give someone? What if you give something to someone who probably does not deserve it? To really flip it upside down. So someone is evil and they steal and they are greedy, but you give them something. You give them, for example, a good meal to eat. So what will happen if everyone does that? If everyone starts to give meal to everyone who is stealing, who is greedy, what will happen? It will be very good, because those people will not have a reason to steal, and they will be so much satisfied that there will not be space for greed, or they will be greedy for something else, but that's off topic. So this would be a very good deed. This would be wonderful if everyone gives everyone, regardless whether they are good people or bad people. In that same way, telling a lie when the other person so-called deserves it can be copied others, and when others copy it and they do it very much, it will be extremely bad. Okay, so we are not alone in this world. So we always need to think that whatever we do may be copied, may be done by others, and the others will not be able to understand the conditions for that. And usually, actually, it's at the first place us who do not understand the conditions at the first place. Instead, just take it that if the other person is asking you to do to work, how to call that, overtime, not really overtime. Overtime, you call it overtime. So if they ask you to work overtime, then probably it is because in the past you asked someone else overtime. So you should be happy. Now finally I can repay the consequences of my previous actions. Yes, right? And if you are angry with the other person, then you should be happy even twice,
because while they are asking you to do overtime one time, they will be asked to do overtime 100,000 times for the fact that they are asking you to do overtime, if they are really wrong. Yes, Bante. Okay, if they mean it well, if they think this is okay and I will give some more pay or I will provide special treatment when the employees, you know, comply, then that is not a bad deed, then that's all okay. Okay, but if they do it because they're evil, because they think I need to make my workers slaves and I need to subdue them and play with them and do whatever I want, then of course that would be bad deed, and that would return to that person much more than you would ever agree with. I understand now, Bante. Thank you very much. I think I have the right attitude after your explanation. Con có hỏi là thế có những trường hợp mà mình nói dối bởi vì là mà lời nói dối mình nghĩ không hại ai, ví dụ như sếp chẳng hạn cứ cuối tuần lại bắt đầu giao việc cho con thì con muốn nói là con không có laptop, con đi về quê rồi, thì sư mới hỏi là thế nếu mà người khác cũng nói dối bạn như vậy thì sao? Thì con nói là nếu mà con mà là người xấu, con mà cứ giao việc không chừng mực để lợi dụng người khác thì con cũng đáng bị như thế. Thì sư nói là chẳng hạn như cái giới uống rượu, nếu mà uống 1-2 giọt trong đám cưới nó không ảnh hưởng gì, thế nhưng trẻ con nó nhìn thấy rồi nó lại nghĩ như thế là tốt và nó sẽ học theo và nó lớn lên nó sẽ uống rất nhiều. Như thế mình không cô độc trên thế giới này, bất cứ cái gì mình làm thì nhiều người khác cũng sẽ copy lại y như thế. Thế tưởng tượng là bây giờ nếu như cái hạnh bố thí, mọi người cho những cái người bố thí cho những cái người tham sân bỏn sẻn, cho họ thức ăn chẳng hạn, và một người làm như vậy rồi mọi người học theo, cả cái xã hội này cũng học theo bố thí mà không phân biệt cái người nhận là người tốt hay người xấu thì nó tốt đẹp như thế nào. Thế còn cái lời nói dối của con, nếu con nói dối vậy mọi người cũng học theo và thành một cái xã hội dối trá thì nó như thế nào. Và mình nên có một cái chánh kiến rằng là khi mà mình như vậy là họ giao việc cho mình như vậy là mình đang trả cái nghiệp cũ. Có khi đời xưa mình cũng giao việc bóc lột nhân viên như vậy, và chính bản thân họ nếu như thực sự họ là người sai thì trong tương lai này họ cũng sẽ phải trả cái quả của cái việc bóc lột đó của họ, mà cái quả nó trổ ra còn nhiều hơn mình tưởng tượng được rất nhiều. Yes, Bante. That's a lot of text. I don't know how to translate it. Con Tê đang xem phần dịch của cái phần nốt hả chị? Phần nốt nào? Không, phần nào chứ con Tê cây là sao nhiều chữ vậy? Phần dịch của chị viết á hả? Không biết nữa, con Tê cây sao nhiều chữ vậy? What are you saying? A lot of text? Is this the transcription of what I explained? You explain and Chân translated. So I just typed down what Chân translated because we don't have the transcription for Vietnamese. It only runs in English. So that's why. Okay. Okay, that's good. All right. Yeah. Any more questions? Dạ, em hiểu rồi. Có ai có câu hỏi gì nữa không ạ? Đề tài rất là thiết thực với cư sĩ tại gia nên mọi người phải tranh thủ hỏi và tích cực hỏi. Không ai hỏi để con tranh thủ hỏi. Bante, yes, can I ask some more on this topic, telling lies? Hỏi đi chị. Hỏi đi. Sư có đang nghe đâu. Sư đang đọc cái gì? So now I think I will just send the list of people for interview today.
Cô Như cô có phỏng vấn không cô? Cô trình pháp không cô? Cô Như cô có trình pháp không cô? Cô bật tiếng giúp con đi. Cô có một ngày cô không đủ giờ. Hôm qua có đủ không? Hôm qua có đủ không? Quan trọng. Ngày hôm qua cô thiếu đó. Rồi vậy thôi không trình pháp nha, tại nha. Cảm ơn cô ạ. Today we only had 2 people Bante. Việt Nam Trần Lan and Thu Trang. Oh, really? Yes, and Thu Trang do interview in English. Yes. So Silavatini and Nansona are still not available for family reasons, right? Yes, or for illness? because they were sick. They're still ill. Yes. And Ngoknyu is here. Yes, she said that she didn't practice enough 6 hours yesterday. And what about Vũ Như Hảo? who's Tu Chang? I don't know who's Tu Chang. Chang Vu or Tam Nhung? Trang Jessica. Okay. You mean Tu Chang V? No. Trang Vũ Bante. Trang Vũ. Chang Vu. You have Yes. there Tu Chang. Is that Yes. the same name? Is that correct name? Yes. Because her yellow name, I remember her yellow. I remember another name. Yes. Cô Từ Bi, cô hỏi gì? Cô hỏi đi cô. Con bật mic đó. Cô nhắn vào chat box chị. Cô Từ Bi ơi. Hỏi giùm Vâng, cái câu trong chat box thôi đúng không? Để con đọc lại luôn. Mỗi câu đó thôi đúng không? Okay. Bante, Từ Bi has a question. Could you suggest some remedies for feeling bored? Like she feels bored with everything. So what are the remedies for that? Khoe khoang à? Cô cố gửi riêng chị. Khoe khoang à? Dịch câu hỏi cho mọi người vậy. Khoe khoang à? Cô nói là lúc có tâm chán nản phải làm sao cho hết. Bored. Hiểu rồi. Bored. Yes, it's clear to me. So for feeling bored, I would suggest that she creates external duties that she may like to do. For example, cleaning or tidying up or reading, studying, discussing, helping, improving, and so on. She needs to create duties and she needs to create a schedule. Ideally, if she has a schedule for a long term, so that she knows what's coming next week, next month, and so on, in terms of what does she want to achieve. If she has a plan of achievement, then she will be working on that plan of achievement, and that, I believe, will remove her boredom. Cô Từ Bi ơi. Cô nghe Vâng. Thì cái cách đối trị về tâm chán nản á, đó là mình hãy tạo ra cho mình những cái nhiệm vụ khác, ví dụ như là lau dọn này, lau chùi, quét dọn, học hành, rồi trao đổi, rồi giúp đỡ người khác hoặc là phát triển bản thân. Đó, mình phải tìm thêm việc để làm cho đỡ chán đó cô. Và mình phải có một cái kế hoạch cụ thể trong dài hạn. Ví dụ như là tuần sau thì mục tiêu là gì, tháng sau mục tiêu là gì, và những cái mục tiêu của mình rõ ràng ra khi mà mình có một cái kế hoạch như vậy thì
mình sẽ làm theo những cái kế hoạch đó là nó sẽ giúp mình đối trị được với cái sự chán nản. Có, cô làm đủ thứ nhưng mà nó sao nó cũng vẫn có cái tâm chán nản, không biết. Làm đủ thứ tối ngày suốt, tu xong rồi làm đạm dọn dẹp nhà cửa, xong rồi làm rồi đi cúng dường, ok, nói chung là đủ thứ. Xong rồi She did everything you mentioned. She did everything you mentioned, but there is a mind, there is a boring state of mind that she feels bored. Không biết sao tự nhiên nó cảm thấy She buồn. doesn't understand. Yes. A little Không phải bit buồn sad mà nó and chán bored. nản. A little bit sad and bored. That is a mind like that. She labels them as a little bit sad and bored. And she has a lot of activity in one day. But does she have a plan for future? Nhưng cô có cái kế hoạch trong tương lai không? Cô có nhiều hoạt động một ngày nhưng cô đã lên một cái kế hoạch trong tương lai chưa? Trong tương lai dài hạn như nãy sư nói, có chưa? Không, cô không có lên kế hoạch tương lai. Cô giống như là lúc trước cô hay cái lên kế hoạch tương lai, nhưng mà giờ tự nhiên cô dừng lại, xong rồi cô làm. Thì cái lúc đó thì cô có chán nản không? Lúc trước thì không có chán nản, mà sao mấy ngày gần đây nó cảm thấy nó chán nản cái gì không biết. Ok. Vâng, thế cô làm theo sư. She said I used to have plans and at that time I wasn't bored. But now she is bored. Thank you, Vante. That's right. Yes. The Buddha doesn't like when we have plans. Okay. The Buddha would be more happy if you are in the present moment. But if you feel bored, then I think that's the solution. Sư nói là Phật thì cũng không thích mình vẽ ra những cái kế hoạch tương lai đâu. Phật thích là Phật muốn là mình ở trong thời khắc hiện tại, hạnh phúc với thời khắc hiện tại. Nhưng mà nếu mà cô mà cảm thấy chán nản thì sư nghĩ đấy là giải pháp. You know, although we are not supposed to make plans, I believe that the point in not making plans is about attachment to those plans. So you make your plan and you're always free to change your plan according to the circumstances. Nhưng mà tôi nghĩ cái lý do mà mình không nên có một cái kế hoạch ở đây á, đó là tại sao mà lại nói là không nên có kế hoạch, thì là do là để đề phòng cái tâm dính mắc, cái sự dính mắc vào trong kế hoạch đó. Như vậy cái thái độ đúng ở đây là mình sẽ có kế hoạch nhưng mà mình cũng sẵn sàng thay đổi nếu như mà cái điều kiện nó là cần thiết thì mình sẵn sàng, không bị dính mắc vào kế hoạch. Tức là có những kế hoạch trong tương lai nhưng mà không có nghĩ đến nhiều, không dính mắc vào nó, tức là không có chấp vào nó, tức là nếu mà cần thay đổi mình có thể thay đổi. Cô không có nghĩ tới nó, nhưng mà mình vẫn có những cái kế hoạch định trong tương lai, chứ không phải là không có. Nhưng mà xong rồi thì hàng ngày cô vẫn tu, sao tự nhiên mấy ngày nay cô cảm thấy chán nản, xong rồi cô đi tập thể dục rồi bơi lội rồi đủ thứ làm cho bà. Nói chung là cô làm đủ thứ, tu xong rồi nhưng mà sao trong lòng nó tự nhiên nó vẫn in terms of okay, con hiểu rồi. In terms of flexible plans, then she has. If it is not a fixed plan, if it is a flexible one for the future, then she has. But she still feels bored, and these days she does a lot of activity, practice meditation, and even go swimming. But she still feels bored. I see. Yes, I think I totally understand. She may like to find a friend close by who understands her and who shares with her practice and her endeavors, and associate that friend, and I think then it will be much easier. Sư nghĩ là sư hoàn toàn hiểu ấy. Sư hoàn toàn hiểu được cái tâm trạng của cô bây giờ. Có lẽ là cô cần một cái người bạn tốt ấy, một người bạn tốt mà mình có thể người đó hiểu mình và mình có thể chia sẻ được về những cái sự cố gắng của mình này, về sự tu tập của mình. Đấy, thì có thể mình sẽ cảm thấy tốt hơn. Thank you. Okay. If the friend can be someone that she respects, that she has a high respect towards, even though not a nun, even a lay person, but for example, a very knowledgeable or very skillful lay person, and she likes to go out with that person and talk with that person about Dhamma, about meditation, about impermanence, unsatisfactoriness, not self, and the other person is also talking to be about their understanding and their knowledge,
then I think immediately her life would be very, very interesting. Và mình, tức là mình, cái người bạn ấy nên là một người mà mình tôn trọng, không nhất thiết cũng phải là một cô tu nữ đâu, họ có thể là một người cư sĩ nhưng là một cái người mà có trí tuệ, một cái người rất là thiện xảo, và mình có thể đi ra ngoài nhiều hơn với họ để nói pháp với họ, trao đổi pháp với họ, trao đổi họ về việc hành thiền, trao đổi về các cái cách hiểu của mình về vô khổ, vô thường và vô ngã, và rồi người ấy cũng chia sẻ lại với mình cái cách hiểu của họ, thì cuộc sống của mình nó sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều. Chắc là nói với Bante chắc gần đây cô ít nói chuyện á, chắc cô giống như muốn bị trầm cảm, không phải trầm cảm mà gần giống như vậy. Dạ. Cô ít có nói chuyện nên là chắc có thể. Yes. Maybe because she's not talking to anyone these days, so she feels a little bit like depression. Yes. So she needs to find a friend like that. So how to find a friend? Well, if she's a nun, then I think she can share Dhamma, right? So she can make a Facebook account. Well, she already has a Facebook account, so nothing can stop her. She can start to make videos with Dhamma, and she can explain Dhamma as far as she understands, and she can encourage people, and then people will start to comment on her posts, and then she can write them messages saying, hello, how do you do? If you have any question, you can tell me. And then after some time, she will make a lot of friends. And they will have a lot of respect toward her, and some of them will be certainly very highly educated and very helpful. Even if they learn Dhamma from her, they may be experts in some other field that she may need, but she doesn't know, like medicine or whatever, food and that kind of thing, medicine, nutrition, and so on. So we always respect each other, because what I know, even the other person doesn't know what I know. It is very probable that the other person knows things that I don't know. And each of us has different experiences in our life. And those experiences help us to be those people who we are. So if that person follows Dhamma, then they have their experiences that led them to Dhamma and that are different from mine. So those experiences that led them to Dhamma may inspire me to follow Dhamma even more. So it is very good to have a Dhamma friend, regardless whether they have memorized hundreds of pages of Pali text, or whether they know Pali or whatever, because everyone has some other experiences, some other knowledge that we actually need. And at the same time, we have knowledge that they may need, that may help them. That's where friendship among Dhamma friends is always good, regardless whether you have this degree or that degree or no degree. Thank you, Bante. Cái cách sư cũng có nói là dạo này cô ít nói chuyện với ai, thì cô có thể tìm một người bạn để mà cô chia sẻ pháp. Vì thấy có vẻ cũng có tài khoản Facebook rồi đúng không ạ? Thế tại sao mình không post những cái video về việc là mình nói pháp, mình thuyết pháp theo cái cách hiểu của mình, rồi mình up lên, rồi mình khuyến khích mọi người, mình giới thiệu cái video đó trên Facebook, mình khuyến khích mọi người, rồi nếu mà có ai đó vào họ comment, họ like thì mình sẽ nhắn tin cho họ là đây, bây giờ nếu mà bạn muốn trao đổi pháp thì hãy nói với tôi. Thế thì mình sẽ kết được rất là nhiều bạn, và mọi người cũng sẽ có kỳ vọng rất là nhiều ở cô đấy. Và trong số những cái người nghe pháp đó thì có những người họ rất là có trí tuệ, hoặc là họ cũng đã học pháp rồi, hoặc là họ có những cái kiến thức trong những cái mảng khác như là y tế, dinh dưỡng vân vân. Thì sao, tức là mình có những cái kiến thức để chia sẻ với họ, và họ cũng có những cái kiến thức rồi, thì cái con đường đến với đạo của họ thì họ lại cũng có những cái trải nghiệm riêng, mình có thể chia sẻ với nhau. Như vậy là đôi bên có sự tôn trọng lẫn nhau, và biết đâu cái kinh nghiệm của họ trên đường đạo cũng lại có thể truyền cảm hứng cho cô thì sao. Yes, and Tubi has wonderful, amazing experiences in her meditation, which many people would be very jealous
of Tubi. How come that Tubi has these experiences? I don't have those experiences. I'm sure many people would be so jealous of Tubi. So that's good. So they would be interested. They would like to know more, and they would discuss with Tubi, oh, what's this experience? Do you think it is important? No, that experience is not at all important for me. And she can have a lot of friends like that. She can describe her experiences and her practice, what she does, what helped her. And I'm sure many people would be so curious to know from her. And then they would be listening to her, and they would be asking her questions. And then as Tubi learns about them, then Tubi can ask questions from them and learn from them. And gradually, I'm sure out of 100, 200 people, that would appear around her as she's sharing her experience. For example, in Facebook, certainly 1 or 2 people would become very dear and near to her, who would be close to the place where she lives. It's important that the person is with her, in the offline world. Online doesn't work. Online friendship is just preparation for friendship. It's never real friendship. Yes. Và sư cũng nói là cô Từ Bi có những cái kinh nghiệm trải nghiệm rất là tuyệt vời trong hành thiền rồi. Những cái trải nghiệm này thì rất là đáng ghen tị, sẽ có nhiều người ghen tị lắm đấy ạ. Rất nhiều người sẽ rất là quan tâm đấy, tại sao cô không trao đổi với họ, chia sẻ với họ về những cái kinh nghiệm mình đã thấy trong thiền. Rồi thì họ hỏi là những cái kinh nghiệm này thật tuyệt vời. Rồi cô lại nói là nhưng mà chúng chẳng quan trọng gì đâu, những cái trải nghiệm đấy nó chưa là cái gì cả, nó chưa phải là quá quan trọng với tôi đâu. Mình thể miêu tả với họ, họ chắc chắn là sẽ rất là tò mò, rất là muốn lắng nghe. Rồi cô lại hỏi họ về cái trải nghiệm của họ. Như vậy họ có thể học từ nhau, và trong 100 người mà tương tác ở trên Facebook thì kiểu gì cũng có 1 đến 2 người bạn sẽ là tương thân tương ái với mình. Và điều quan trọng là họ phải ở gần mình nữa, tại vì sư nói là cái tình bạn trên mạng, tình bạn online nó chỉ là nền tảng để bắt đầu một cái tình bạn offline thôi. Cái tình bạn offline là cái sự bền vững. I personally like very much sharing my experience, my knowledge, my understanding, because then it helps me to remind myself that this thing helped me, that thing helped me. It's very easy to forget, when we do some work and it's successful, it's very easy to forget what did we actually do for that success. And then we stop repeating that good thing. So when we remind ourselves by teaching others, by helping others, by sharing with others, then we actually happen to remind ourselves that we can do it again and help ourselves again. So we do not forget those methods, those solutions. So Tubi would not be sharing just for others, but she would be sharing primarily for herself, because she would be reminding herself what helped her, what were the solutions that she found wise and that moved her forward. So there is this added benefit. So when you help others, you also, and most importantly, happen to help yourself. Khi mà mình chia sẻ những kinh nghiệm á, không những là mình đang giúp người khác mà mình còn đang giúp mình đó. Bởi vì những cái ví dụ như sư thì sư rất là thích chia sẻ những cái kiến thức, tri thức của mình, và như vậy không chỉ là giúp người khác đâu, mà nó còn là một lời nhắc nhở với mình là cái đó mình sẽ làm bằng phương pháp như thế nào, cái chia sẻ về sự thành công của mình chẳng hạn, thì mình đã thành công bằng cách nào, cái giải pháp cho cái tình huống đó là gì. Như vậy nếu mà cô chia sẻ được thì cô sẽ còn không, vâng, tức là nó còn có cả. Nói sư cô cũng có chia sẻ trên Facebook và Zalo. Ok, rồi cô cũng report playtime, no, livestream, but nhưng mà nó vẫn còn chán nản, cho nên là hôm nay mới hỏi sư. Nhưng mà sư cô sẽ cố gắng khắc phục. Nói với She already has shared Dhamma on Facebook and livestream. She already shared on Facebook and live stream in Zalo, but still she feels a little bored, but she will try more in the future. I see. Yes. You need to share 1,000 videos before the first person appears and likes your video. Take it like this. So then you do not worry if there are not so many people coming. Cô phải share được 1.000
video rồi thì mới có những cái người mà họ sẽ tương tác nhiều á, rồi họ mới đến dần lên á, cho nên là đừng có lo tại sao bây giờ ít tương tác ấy, cũng đừng có lo lắng về chuyện đó vội. Mình cứ share một video đi. Nói với Bante là cô không có cần người ta phải nhiều người phải like hoặc là share, nhưng mà cô đưa lên đó ai có như là có thích thì cứ vào xem. Nhưng mà có cái điều là ý cô nói là từ trước giờ cô ít có khi bị chán nản, nhưng mà gần đây cỡ 2-3-4 ngày nay tự nhiên tâm cô nó chán nản. Cô nghĩ là có liên quan đến thiền đúng không? Tâm nó không có việc làm gì thì nó chán nản thôi cô. Cô Không hiểu cô nghĩ nó là không có việc làm ấy. Không có việc làm không, công việc cô làm hàng ngày, cô không có ở không luôn á. Tức là cô nghĩ là có cái sự chán nản này là bất thường, nó có liên quan đến thiền đúng không? Đúng rồi, không biết là có liên quan đến trong cái pháp thiền. thiền. Không biết có liên quan đến việc thực hành thiền không? Ok. Đúng rồi, trước đây là cô tu thiền. Ok. Yes. Bị mất đối tượng á chị hình dung không? Tức là của phương pháp của ngài đó là tất cả mọi pháp là đối tượng, nhưng mà giờ của cổ là mất cái đối tượng hơi thở thì cô bị hình dung được không? Okay. Chị nói lại cho Bante là Bante hiểu à? She's not expecting many interactions on Facebook on her Dhamma talk, but the point she's trying to make is almost she never felt this kind of boredom before. So it just came for the recent days. So she wonders if it is related to the new meditation technique, because she's more used to. Previously she said that previously she concentrate on breath, but now she have no object to stick to it, so she gets bored. Yes, that's her question. Yes. I cannot hear you well. What did you say the last time? Yes, she said that previously she meditate on breath. Yes, but from you instruct her, she observe all conditioned things, all phenomena. And now she concentrate all phenomena. So she have a difficulty on meditation. So she to boredom. Yes. I see. I think Nhung may like to get a new microphone or a new recording system. I don't know why. After your Dhamma talk, I have some problem with my sound, so no one can hear me. Yes. Can you get the kind of microphone that I have? I'm sure you can afford it. Okay. Then I will always hear you superbly. There is no worry about that. You just plug it into USB and it works perfect. And okay, it's so fantastic. It's expensive. That's the only problem. But it works like a charm. And the recordings, now I record Dhammapada in Czech language for audiobook. You can then record audiobooks in Vietnamese, and they will have superb sound always. Okay, Bante. Yes, I see, Bante. All right. So the practice of observing the mind, actually, if practiced properly, should make you particularly interested, because you're curious about the kinds of mind that are arising and that are passing from the moment you wake up until the time you fall asleep. So you are always interested. You're always curious. The life becomes so colorful because you are doing this huge research on your own mind, and you always find new things. You always realize new things. You are there in the present moment. Finally, you understand how things work. So if you practice this practice correctly, it should actually make you most curious and most enthusiastic throughout the day. So there is no space to be bored. So I worry that maybe you do not practice it correctly. Cô Thùy ơi, cái phương pháp quán tâm này thì nếu mà cô tu tập đúng thì nó sẽ càng phải làm cho cô hào hứng mới đúng, bởi vì là mình sẽ luôn tò mò về những cái loại tâm
sinh khởi lên rồi diệt đi từ cái lúc mình ngủ dậy cho đến lúc mình đi ngủ, từ sáng đến tối mình luôn tò mò, mình luôn hào hứng và mình thấy cuộc sống đầy sắc màu mới đúng. Như kiểu là mình đang làm một cái nghiên cứu về chính cái tâm của mình. Cái nghiên cứu này mình luôn thấy được những thứ mới và mình ở trong khoảnh khắc hiện tại và mình hiểu mọi thứ vận hành như thế nào. Nếu mình làm đúng thì mình phải luôn tò mò, luôn hào hứng và không còn thời gian để chán nản nữa mới đúng. What do you think if someone is flying? Do you know what's Rogalo? Rogalo hang glider. Do you know what's a hang glider, Chân Linh? Hang glider means like kind of skydiving. Maybe that's one thing I don't know. Okay. Nói cô cảm ơn ngài, cô sẽ cố gắng. Yes. Cô sẽ cố gắng đại khái là cô chưa biết. I know hang glider. I know. Sợ là cô đang quán tâm cô cũng đã từng quán rồi, không có quán tâm everything thân tọa tâm pháp cô đã trải qua rồi, nhưng mà giờ tự nhiên mấy ngày nay cô nói gì đó cảm thấy nó chán nản không biết, nên là có thể là cô cố gắng hơn. Ok, nói với Bante, cô cảm ơn Bante nhiều. Maybe she should make more efforts, but in fact, Thank you, Bante. the practice of meditation on mind is not new to her. She practiced it before, so it is not a new practice. So, let's say that, hang glider, if you can translate it, then that would be good. So when you want to, when you take a hang glider and you run off from a rocky mountain to fly in the space, then you need to be very careful. You need to be very mindful, because if you're not careful, if you're not mindful, you will end up on a tree or in the water. So you need to be very careful. You need to be very mindful. You're always in danger, and you need to know everything at the very moment, at the very present moment. Okay. Thank you. So in the same way, you observe your mind. When you observe your mind, it is like driving a hang glider, except that it is inside the mind. Hang glider is outside. You're looking outside. With the mind, it's inside. You're always curious. Okay, you don't want to end up on a tree. That means you don't want to end up in greed or hatred. You don't want to end up mindless. You don't want to lose your mindfulness. So as you observe your mind, you always need to be there every single moment, and you're curious. You want to know what more can I know. It's like the hang glider wonders, where else can I go with the gadget, or how do you call it, with the vehicle? We will have to call it vehicle. So where can I go with this? What can I do? What are other opportunities? How better I can glide? How to do it that I can glide longer time? Okay, because in the beginning, your mindfulness will be temporary. So you think, okay, now I will be observing my mind. You observe your mind, let's say 5 minutes, and then you lose it. All right. Then you realize, hey, I want to observe my mind again. All right. So you observe it again and again and again and again, and you try to increase the time, the period of observing the mind, of being mindful. And as you practice, you gradually improve. You need to be careful so that you do not lose your mindfulness. And this is just about being mindful. I didn't even start to talk about what is in the mindfulness. What do you actually can notice inside the mindfulness? So while you are mindful, you can notice that there are some movements of the body, that there are some things in the mind that you can prevent, that you can improve, that you can add, that you can remove. So gradually you are training yourself in mindfulness, and you are careful, because if it ends up in greed or hatred, then that's like if you fall on a tree or fall in the water. It's very hard to get out of there.
If it ends up in nonsense and thinking in daydreaming, again, that's also as if you fell on a roof of a house. Not a good idea. Okay, so you need to be very careful how you drive your hand glider, you know. And then if you take it like this and it becomes a challenge and it becomes a serious thing for you, then I'm sure boredom will be gone immediately. Yes. Thank you, Bante. Dạ, để con dịch cho cả đại chúng nghe nữa. Ngài ví như là cái việc mà mình lái một cái dù lượn ấy. Cái dù lượn là cái lái xong mình cứ bay lơ lửng trên trời ấy, bằng cái dù lượn ấy. Nó như kiểu hai cái cánh ấy, đeo vào lưng ấy. Thì mình sẽ luôn phải cẩn thận và mình luôn phải có chánh niệm. Vì thất niệm một cái là nó hạ cánh trên cây hoặc là trên mái nhà người ta hoặc là trên mặt nước luôn, như vậy thì rất là nguy hiểm. Thì tương tự như vậy việc quan sát tâm cũng thế. Nếu mà như là lái dù lượn thì mình thất niệm một cái là cuối cùng mình sẽ hạ cánh ở tham, ở sân, hay là ở cái sự thất niệm ngay lập tức, và mình không muốn cái điều như thế. Cho nên mình luôn phải tò mò vào trạng thái hiện tại. Và ban đầu ấy, khi mà mình mới thực tập thì cái sự thực hành của mình thì nó sẽ chỉ được ngắn thôi. Cái chánh niệm của mình chỉ được ví dụ 5 phút thôi. Sau đấy mình lại quan sát tâm lại. Và dần dần thì mình sẽ tăng được cái thời gian chánh niệm của mình lên. Mình sẽ cải thiện được. Đấy là còn chưa nói về những cái mà ở bên trong cái chánh niệm nữa. Bên trong cái chánh niệm mình quan sát sâu, mình sẽ thấy được từng cử động của thân hoặc là những cái thứ diễn ra nơi tâm. Thì mình có thể thêm hoặc bớt những thứ cần hoặc không cần, hoặc là ngăn ngừa cái gì đó xảy ra. Thì là mình sẽ không như là người lái dù lượn không bị rơi xuống mái nhà, không bị rơi xuống nước ấy, thì mình cũng sẽ tránh được rơi vào những trạng thái là nghĩ những điều nhảm nhí, hay là có những ý nghĩ tham hay là sân. Yes, thank you. Cảm ơn Linh, cảm ơn Nhung nha. Đây, cái dù lượn là cái ngày đang I also use Google image to understand it. Thank you, Bante, so much. Okay, I feel better. I'm feeling better. Okay. Thank you. Cô có ngày đấy đấy, đây là cô cứ hỏi tự nhiên. Có thể nói bữa xấu nhất rồi cần duyên. Or if Tubi is too much bored, she can borrow a hand glider. Nếu mà buồn quá nữa chắc phải đi mượn cái dù lượn bay thật chứ không phải là bay trong tâm nữa không. Thank you, Bante, so much. Okay, all right. All right, so I think we will move on to the interviews, and everyone else, please make use of your time to your maximum. I will make sure that you meditate at least 6 hours a day, so that you do not lose your opportunity to interview. It's very sad because then we just do not move on, and then how many more days do you want to extend this retreat? How long time do you want this retreat to last? You know, so we will certainly finish on the 21st of April, and you do not have much time left. It's about 15 days remaining. So I suggest that everyone here carefully meditate 6 hours a day, so that you always nicely attend the interviews regularly at the same date, if possible, or relatively at the same day, and can progress, because many people here are very, very far, and many people here are very, very late. So I wonder, what are we going to do with them, with those who are late? Bây giờ mình đến phần trình pháp ạ. Mọi người cố hãy tận dụng cơ hội tối đa để mà mình hành thiền ít nhất là 6 tiếng một ngày, để mà mình có thể có cơ hội trình pháp nhé. Vì khóa thiền này nó chỉ kéo dài đến 21 tháng 4 thôi, còn 15 ngày thôi, mà nhiều người thì đã đi rất xa, nhưng có những người thì cũng đang bị rất là chậm. Thì mọi người phải tận dụng cái cơ hội này để mà mình tiến bộ luôn trong khóa này. Okay, so we will keep here Vietnam, Chan Lan and Chang Vu. Yes. And the others, please make sure you meditate. I would suggest you that you meditate at least 8 hours every day. Okay, for interview you need 6 hours, but I suggest that you try to meditate at least 8 hours every day.
chị Việt Nam Trần Lan và Trang Vũ ở lại Chính Pháp, những người còn lại thì mình cố gắng thiền. Sư đề xuất là mình nên thiền 8 tiếng một ngày ạ. Tức là cái điều kiện cần thôi thì là mình thiền 6 tiếng là đủ để Chính Pháp rồi, nhưng mình nên làm là 8 tiếng. Dạ. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị đã tham gia buổi pháp thoại ngày hôm nay ạ. Hẹn gặp lại quý vị vào 11 giờ trưa mai ạ. Cảm ơn chị Linh đã giúp cho đại chúng phiên dịch cho buổi pháp thoại ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý vị an vui trong giáo pháp ạ.